సో విట్టేగా క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేసుకున్నాము? మొనెరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగి, ప్లాంటే అండ్ యానిమేలియాగా డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా. సో నిన్నటి క్లాస్ మనము మొనెరా అండ్ ప్రొటిస్టా గురించి నేర్చుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫంగై. సో వాట్ ఈస్ ఫంగై? మామూలుగా మనము ఇండ్లలో చూస్తుంటే మనకు గోడల మీద బూజులాగా అనిపిస్తుంది, అవునా? మనం ఏమంటాము? ఫంగై అంటాం. సో దిస్ ఫంగై ఈస్ ద హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్. చూడండి, సో దిస్ ఫంగి మనకు ఎలా ఉంటాయి? మనకు మామూలుగా స్కాల్లాస్ హెట్రోట్రోపిక్, సాప్రోఫైటిక్ అండ్ పారాసైట్ అండ్ సింబయాటిక్ అండ్ మైకోరైజా ఉంటాయి. అంటే heterotrophic organisms that depend on the others for food purpose. Saprophyte, decomposing material, and parasite cause the diseases. Symbiont, algae and fungi కలిసి మనకి ఏమవుతాయి? మనకు న్యూ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతాయి కదా. మనం ఏమంటాము? మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సింబయాంట్. అండ్ మైకోరైజా, they form the specialized roots to absorption of phosphorus for soil to plants. ఓకేనా? స్పెషల్లీ ఫాస్ఫరస్ ని అబ్జార్బ్ చేయడం కోసం ద మైకోరైజా విల్ బి హెల్ప్. దిస్ ఆర్ షో ద ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ డైజెషన్. ఎందుకంటే ఇవి హెట్రోట్రోపిక్ కాబట్టి ఇన్సైడ్ సెల్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ సెల్లో దే షో డైజెషన్. అండ్ దే హ్యావ్ ది యూనిసెల్లార్ అండ్ మల్టీ సెల్లార్. వాట్ ఈస్ యూనిసెల్లార్? ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఈస్ట్. రిమైనింగ్ అని ఏమవుతాయి? మనకు మల్టీ సెల్లార్ అవుతాయి. అండ్ ఈస్ట్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ బీర్. ఓకేనా? దిస్ యూనిసెల్లార్ ఈస్ట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ బీర్. అదేవిధంగా ఫంగి కాజ్ ద సెవరల్ డిసీజెస్. ఓకేనా? మామూలుగా మనము బ్రెడ్ తీసుకుంటే కొన్ని రోజులు బయట తర్వాత మనకు బ్రెడ్ మీద గ్రీన్ కలర్ స్పాట్స్ కనిపిస్తుంటాయి, అవునా? గ్రీన్ కలర్ స్పాట్సే మనం ఏమంటాము? ఫంగి అంటాం. ఓకేనా? బ్రెడ్ పాడైపోతుంది కదా, సో వాటి మీద వచ్చే గ్రీన్ స్పాట్సే ఫంగై. ఎగ్జాంపుల్ రైజోపస్. సో దిస్ ఫంగి ప్లాంట్ బాడీ హ్యావ్ ది యూనిసెల్లార్, మల్టీసెల్లార్ అండ్ ఫిలమెంటస్ ఫార్మేషన్ లో ఉంటుంది. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్ అండ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇస్ గ్లైకోజన్ అండ్ ఆయిల్. రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇస్ గ్లైకోజన్ అండ్ ఆయిల్. చూడండి, ఇక ఫంగైలో మనం ఒక టైప్స్ తీసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. ద థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? హైఫే అన్నాడు. చూడండి, థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్మాల్ ఫిలమెంటస్ ఫార్మేషన్ చూడండి, థ్రెడ్ గా ఉంది చూడండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే. ఓకేనా? అలా నంబర్ ఆఫ్ హైఫేస్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైసీలియం. ఓకేనా? రెండు మనకు హైఫే ఉంటుంది, మైసీలియం ఉంటుంది. హైఫే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీ మైక్స్ అన్ని ఆఫ్లో ఉంటాయి, సో మీ మైక్స్ ఆన్లో ఉండవు కాబట్టి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి. సో నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైసీలియం. అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైఫే ఇలా మిక్స్ అయిపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాము? మైసీలియం అంటాం. ఓకేనా? నౌ start with the first type, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Fungi further divided to 4 classes. Any classes? 4 classes. చూడండి, Phycomycetes also called as algal fungi. Also called as algal fungi. ఎందుకంటే they have this some chloroplast pigments. ఓకేనా? Sometimes they perform photosynthesis. సో ఆల్గీకి ఇది లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్గల్ ఫంగై. నెక్స్ట్, రిప్రొడ్యూస్ ఫార్మ్ ద స్పోర్స్. రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ఫార్మ్ బై స్పోర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యూకర్ అండ్ రైజోపస్. మ్యూకర్ అండ్ రైజోపస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆస్కోమైసిస్. ఇది మన కామన్ నేమ్ ఏంటి? సాక్ లైక్ ఫంగై. సో కాల్డ్ యాజ్ సాక్ లైక్ ఫంగై. అంటే ఒక మామూలు ఒక ఫ్రూటింగ్ బయట ఒక ఇలా ఉంటాయి, సాక్స్ అంటాం వీటిని. ఓకేనా? ఒక బౌల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సాక్స్. సో సాక్ లైక్ ఫంగై.
రిప్రొడక్షన్ బై ఆస్కోస్పోర్స్. ఓకేనా, వీటిని ఏమంటాం మనము మామూలుగా ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అంటాం. ఓకేనా, ఆస్కోస్పోర్స్ ఈ ఫార్మింగ్ ఇన్ ది ఫ్రూటింగ్ బాడీ. ఓకేనా, ఆస్కస్ అనే ఒక ఫ్రూటింగ్ బాడీలో ఏం ఫామ్ అవుతాయి, ఈ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆస్పర్జిల్లస్ అండ్ పెన్సిలియం. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పెన్సిలియం. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పెన్సిలియం? ద ఫంక్షన్ యాజ్ యాంటీబయాటిక్. ఓకేనా, పెన్సిలియం హెల్పింగ్ ఇన్ ది యాంటీబయాటిక్స్. నెక్స్ట్ బెసిడియోమైసిస్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లబ్ ఫంగై. రిప్రొడక్షన్ ఇస్ టేక్ ప్లేస్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకేనా, దీంట్లో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది absent ఉంటుంది కాబట్టి రిప్రొడక్షన్ టేక్ ప్లేస్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఎగ్జాంపుల్ అగారికస్ అండ్ మష్రూమ్స్. దీస్ ఆర్ ఎడిబుల్. అంటే మనం మష్రూమ్స్ తింటాం, వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, వెజిటేబుల్స్ లో మష్రూమ్స్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్. దేని కింద వస్తాయి మనకి ఇవి? బెసిడియోమైసిస్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ డ్యూటెరోమైసిస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై. ఎందుకంటే సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. ఓకేనా, ఈ క్లాస్కి సంబంధించి ఓకేనా దే డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పర్టికులర్లీ. ఓకేనా, దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, దీని సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఇవి అనే పర్టికులర్గా సైజ్ అంటూ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై, నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్. ఓకేనా, నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్. సో చూడండి, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొనిడియా. కొనిడియా అనే స్పోర్స్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్నేరియా అండ్ ట్రైకోఫైటాన్. సో ఇది బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ సబ్ క్లాసెస్. చూడండి, మళ్ళీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా, జస్ట్ హ్యావ్ ది వాటి యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి. ఓకేనా, వాటి యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి, ఎగ్జామ్స్ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. సో నౌ మూవ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ వీ హ్యావ్ ది బ్రీఫ్ డిస్కషన్. చూడండి, సో ఫంగై హ్యావ్ ది షో ద వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, asexual reproduction అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. సో మరి నార్మల్గా వెజిటేటివ్ ఎలా జరుగుతుంది? బై ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ ఏమో దేంట్లో మనకు ఈస్ట్లో అవుతుంది. ఓకేనా, ఈస్ట్ షో ద బడ్డింగ్. నెక్స్ట్ బైనరీ ఫ్యూజన్. asexual reproduction, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొనిడియా. చెప్పండి అన్న, వై యు ఆర్ రైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఓకేనా, డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్న, మీకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని మేము అనుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ అక్కడ చాట్ బాక్స్ ఉంటుంది, చాట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి మెసేజ్ చేయండి. సో ఎసెక్సువల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎసెక్సువల్ కు సెక్సువల్ మధ్య మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, వీటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొనిడియా స్పోర్స్, జూస్ స్పోర్స్ అండ్ ఎప్లానోస్పోర్స్. ఓకేనా, అదే సెక్షన్ ఇక్కడ ఊస్పోర్స్, ఆస్కోస్పోర్స్ అండ్ బెసిడియో స్పోర్స్ అండ్ గ్యామెట్స్. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, దీని మీదనే చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఓకేనా, ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఏమేం ఫామ్ అవుతాయి, సెక్సువల్ లో ఏమేం ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో కొనిడియా అనేది ఇక్కడ వస్తుంది మనకు, ఎప్లానోస్పోర్స్ ఏమో ఎసెక్సువల్ లో వస్తుంది. సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఆస్కోస్పోర్స్ అండ్ బెసిడియోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నౌ ఫంగీ ఇస్ ఏ సాప్రోఫైట్ పారాసైట్ సింబయాంట్ విత్ మైకోరైజా. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, దే హ్యావ్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ దే కాజ్ ద డిసీజెస్. మోస్ట్లీ హ్యావ్ ది heterotrophs and unicellular and multicellular filamentous body is called as hyphae. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ మనకి ఫంగి ఫైండ్ ఇన్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్, యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. అంటే దే ఫైండ్ ఇన్ ఆల్ ప్లేసెస్. ఓకేనా, వాటర్లో కానీ, సాయిల్లో కానీ, యానిమల్స్ మీద కానీ దే విల్ బి గ్రో. సో ప్లాంట్ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే
network of hyphae is called as mycelium. Cell wall is made up of chitin and polysaccharides. Storage food is glycogen and oil. మరి reproduction లో most important, that is plasmogamy. What is plasmogamy? It is occurred by fusion of protoplasm. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మామూలుగా మనకి నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే కానీ ఇలా ఉంటాయి, ఓకేనా. ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి, ఓకేనా. టూ హైఫేస్ ఇలా ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మోగమీ, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది? క్యారియోగమీ, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, ఓకేనా. ఎగ్జామ్లో ఎలా ఆడుతాడంటే ఏది ఫస్ట్ జరుగుతుంది రిప్రొడక్షన్లో? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది? ప్లాస్మోగమీ. మరి సెకండ్ స్టెప్ ఏంది? క్యారియోగమీ. థర్డ్ స్టెప్ ఏంది? మియాసిస్. అంటే ఎలా జరుగుతుంది స్టెప్ వైజ్, ఓకేనా. క్యారియోగమీ ఫస్ట్ అవుతుందా, ప్లాస్మోగమీ ఫస్ట్ అవుతుందా, ఓకేనా. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఫంగీ రిప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? మరొక క్వశ్చన్, ప్లాస్మోగమీ. ప్లాస్మోగమీ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై క్యారియోగమీ, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ క్యారియోగమీ? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. After that, meiosis will be occurred. Next, spores will be formed. ఓకేనా. ఇది ఆర్డర్, ఓకేనా. చాలాసార్లు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు రిప్రొడక్షన్ సిస్టంలో. ఆ స్టెప్స్ ఏంటి? ప్లాస్మోగమీ, క్యారియోగమీ, మియాసిస్, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై స్పోర్స్. మరి ఆస్కోమైసిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిస్ షో ద డైకారియోఫేస్ అన్నాడు ఇక్కడ. డైకారియోఫేస్. వాట్ ఈస్ డైకారియోఫేస్? ఇన్ వన్ హైఫే, ఓకేనా, టూ న్యూక్లియస్ ఉంటాయి ఇలా. టూ న్యూక్లియై ఇన్ వన్ సెల్, ఓకేనా. డైకారియోఫేస్. ఆస్కోమైసిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిస్ క్లాస్లో ఇలా ఒకే సెల్లో రెండు న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. ఇది మనం ఏమంటాము? డైకారియోఫేజ్ అంటాం. సో ఈ టూ హైఫే ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ అయ్యి దీన్ని ఏమంటాం మనము? డైకారియాన్ ఆర్ డైకారియోటిక్ ఫేజ్. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకు? మళ్ళీ క్యారియోగమీ జరిగి మియాసిస్ జరిగి న్యూ హైఫే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ మెసేజ్ మీ ఆన్ చాట్ బాక్స్. చూడండి, సో మనకి ఇది బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ 4 క్లాసెస్. అంటే ఇలా మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇలా టేబుల్లా రాసుకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మోగమీ, ఓకేనా. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం ఇక్కడ మనకు చెప్పుకున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ 1 ఇదొక హైఫే, ఓకేనా, ఇదొక హైఫే. ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. ప్రోటోప్లాజం, ఓకేనా. వీటిలో ఉన్న ప్రోటోప్లాజం, ఓకేనా. అంటే ప్రోటోప్లాజం ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్ వాల్ లేనిది, ఓకేనా. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లస్ సెల్ కలిసి మనం ఏమంటాము? ప్రోటోప్లాజం అంటాం. సో ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి. ఎస్ నాన్న, ఫంగీలో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఆస్కోమైసిస్, బెసిడియోమైసిస్, ఫైకోమైసిస్ అండ్ డ్యూట్రోమైసిస్. సో మీకు చార్ట్ డిసేబుల్డ్ అని వస్తుందా? సో ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుందన్న. మైక్ ఆన్ చేయండి. మీకు మైక్ ఆన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటే మైక్ ఆన్ చేసి అడగండి. ఇఫ్ యూ హావ్ పాసిబుల్ టు ఛాన్స్ టు మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. నాట్ ఓన్లీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అన్న, ప్రోటోప్లాజం అంటేనే, ఓకేనా, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ దానిలో ఉన్న సైటోప్లాజం రెండింటిని కలిసి మనం ప్రోటోప్లాజం అంటాం, ఓకేనా. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా వస్తుంది, దాంతో పాటు ఇన్సైడ్ లో ఉన్న సైటోప్లాజం, ఓకేనా. 2 ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ సైటోప్లాజం కలిసి ఏమంటాం మనము? ప్రోటోప్లాజం అంటాం, ఓకేనా. ఇది కాల్డ్ యాస్ ప్లాస్మోగమీ. నౌ ఫస్ట్ we'll discuss about the phycomycetes. Phycomycetes also called as algal fungi. They have to show the symbiotic association with the algae, okay na. Phycomycetes class ఏమవుతుందంటే ఆల్గీతో కలిసి మనకు లైకెన్స్ అని ఫామ్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఆల్గల్ ఫంగై. నెక్స్ట్, దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది డికేయింగ్ వుడ్ damp places.
గ్రో అవుతుంది. ఇది సాప్రోఫైట్ కాబట్టి దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది డికేయింగ్ వుడ్. కుళ్ళిపోతుంటాయి కదా మన ప్లాంట్స్ కానీ వుడ్ కానీ కుళ్ళిపోతుంటాయి కదా, అలాంటి వాటి ప్లేస్లో దే విల్ బి గ్రో. మైసీలియం ఈజ్ ఎసెప్టేట్ ఆర్ సినోసైటిక్. ఓకేనా, మైసీలియం అని చెప్పాము ఇందాక, హైఫే అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ద హైఫే యాజ్ డివైడెడ్ టు, ఇలా నోట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, మనము సెప్టేట్ అంటాం. ఓకేనా, వితౌట్ డివిజన్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసెప్టేట్. ఓకేనా, సినోసైటిక్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ న్యూక్లియస్. ఓకేనా, 2 న్యూక్లియై ఉంటాయి. ఓకేనా, మైసీలియం అంటే నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫేస్ కాల్డ్ యాజ్ మైసీలియం. దాంట్లో అది ఇలా డివైడింగ్ పార్ట్గా ఉంటే మనము సెప్టేట్ అంటాం. వితౌట్ డివిజన్ ఉంటే ఎసెప్టేట్ అంటాం. సో సినోసైటిక్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 2 న్యూక్లియై పర్ సెల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సినోసైటిక్. చూడండి, asexual by non-motile planospores, motile by zoospores. Spores are formed by endogenously. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది మీకు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డయాగ్రామ్, ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఇక్కడ ఎండోజినస్ ఫామ్ అయి చూడండి. స్పోర్స్ అనేవి ఆ ఫ్రూటింగ్ బాడీలో స్పోర్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో డయాగ్రామ్ లో మీకు ఇలా పైన ఒక చిన్న బడ్ లాగా ఉంది అవునా, దీంట్లో మనకి ఏమవుతున్నాయి, స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. అంటే అవుట్ సైడ్ ది స్పోరాంజియా కాల్డ్ యాజ్ ఎండోజినస్లీ. సారీ ఇన్సైడ్. ఎగ్జో అంటే అవుట్ సైడ్, ఎండో అంటే ఇన్సైడ్ ది స్పోరాంజియా. ఇన్సైడ్ ది బాడీ ఏమవుతుంది, మనకు స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చాడు, మ్యూకర్, రైజోపస్. ఇట్ హ్యావ్ ది బ్రెడ్ మౌల్డ్. రైజోపస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్. బ్రెడ్ మీద గ్రో అవుతుంది కాబట్టి ఏమంటాం మనము, బ్రెడ్ మౌల్డ్ అంటాము. మరి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఐసోగ్యామస్ అండ్ ఐసోగ్యామస్. ఐసోగ్యామస్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, అంటే రెండు గ్యామెట్స్ మనకు వి డిడ్ నాట్ కంపేర్ దిస్ ఇస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటాము ఐసోగ్యామస్ అంటాము. ఓకేనా, యానైసోగ్యామస్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, Ascomycetes called as sac fungi. These are saprophytes and decomposers. These are saprophytes and decomposers. Next, asexual reproduction, formation of conidia exogenously. మన ఫైకోమైసిటిస్ మనం ఏమన్నాము, స్పోర్స్ ఫామ్ ఎండోజినస్లీ. ఇక్కడ ఆస్కోసరికి ఏమైంది, ఇక్కడ కొనిడియా స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఎగ్జోజినస్లీ అవుట్ సైడ్ ది హైఫే. ఓకేనా, ఇలా అవుట్ సైడ్ ది హైఫే మనకు కొనిడియా ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, ఎండో అంటే ఇన్సైడ్ ది హైఫే ఫామ్ అవ్వడం. ఓకేనా, ఎగ్జో అంటే అవుట్ సైడ్ ఫామ్ అవ్వడం. ద మైసీలియం హ్యాస్ డివైడెడ్ టు బ్రాంచెడ్ అండ్ సెప్టేట్. ఓకేనా, ఇక్కడ సెప్టేట్ అన్నాం అంటే దే విల్ బి డివైడెడ్ అండ్ నోడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై ఆస్కోస్పోర్స్ ఎండోజినస్లీ. ఓకేనా, ఇక్కడేమో ఎసెక్సువల్ ఏమైంది, అవుట్ సైడ్ వచ్చింది. సెక్సువల్ స్పోర్స్ ఏమైనాయి, మళ్ళీ ఎండోజినస్ ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా. ఆస్కోమైసిటిస్ లో ఎసెక్సువల్ స్పోర్స్ కాల్డ్ యాజ్ కొనిడియా, ద ఫార్మింగ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ది హైఫే. ఓకేనా, సెక్సువల్ స్పోర్స్ మనం ఏమన్నాము, ఆస్కోస్పోర్స్ అన్నాము, ద ఫార్మింగ్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ. మనం ఏమంటాము, ఫ్రూటింగ్ బాడీ. ఇఫ్ ద ఫ్రూటింగ్ బాడీ ఈజ్ ఎ గ్లోబస్ షేప్డ్. ఈ షేప్స్ మీద చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఓకేనా, ద ఫ్రూటింగ్ బాడీ ఆర్ ఆస్కస్ హ్యావ్ ది గ్లోబ్ షేప్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లిస్టోథీషియం. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాస్క్ షేప్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిథీషియం. ఓకేనా, గ్లోబస్ షేప్ గా ఉంటుంది ఏమంటాం, క్లిస్టోథీషియం అంటాం. ఫ్లాస్క్ షేప్ లో ఉంటుందని ఏమంటాం మనము, పెరిథీషియం అంటాం. నెక్స్ట్, దీని మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మోరెల్స్ ట్రఫెల్స్ ఆర్ ఎడిబుల్. ఓకేనా, మోరెల్స్ ట్రఫెల్స్ ఆర్ ఎడిబుల్. నెక్స్ట్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆస్పర్జిల్లస్, పెన్సిలియం అండ్ న్యూరోస్పోరా. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, బెసిడియోమైసిటిస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్ ఏంది, బెసిడియోమైసిటిస్. ఎగ్జాంపుల్స్ మష్రూమ్స్, పఫ్ బాల్స్, బ్రాకెట్ ఫంగై అండ్ క్లబ్ ఫంగై. బెసిడియోమైసిటిస్ కామన్ నేమ్ ఏంటి, మష్రూమ్స్ అంటాము, అదేవిధంగా క్లబ్ ఫంగై అంటాం, లేదా బ్రాకెట్
ఫంగై అంటాం. Mycelium is a branched septate. Mycelium is a branched and septate. So asexual reproduction is absent. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? Asexual reproduction is absent. మరి ఎలా జరుగుతుంది reproduction? Vegetative reproduction జరుగుతుంది. ఓకేనా? Vegetative reproduction by fragmentation. The hyphae will be divided into two parts by the fragmentation. మరి no sex organs అన్నాం. మరి how it is possible to form the new? చూడండి, it helping in the formation of basidiospores or exogenously. Okay, basidiospores are found by exogenously. What is exogenously? Spores are formed outside. Okay, these spores also called as basidiospores. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? క్యారియోగమీ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై మియాసిస్ అన్నాడు. మేము చెప్పుకున్నాం నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్. మరి ఎలా అవుతుంది మరి? సో ద టూ న్యూక్లియై ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్, డైకారియో ఫేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇందాక చెప్పుకున్నాం బెసిడియోమైసిస్ అండ్ ఆస్కోమైసిస్ లో మనకేం జరుగుతుంది? డైకారియో ఫేజ్ అన్నాం. డైకారియాన్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ న్యూక్లియై. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ డైకారియో ఫేజ్. అంటే ఇక్కడ ప్రోటోప్లాజం ఫ్యూజన్ జరగదు. ఓకేనా? నాట్ ప్లాస్మోగమీ. డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమవుతుంది? క్యారియోగమీ అండ్ మియాసిస్ జరుగుతుంది. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? నార్మల్ గా ఫైకోమైసిస్ లో అయితే ప్లాస్మోగమీ, ఓకేనా, ప్లాస్మోగమీ జరిగిన తర్వాత క్యారియోగమీ అవుతుంది. ఓకేనా? క్యారియోగమీ తర్వాత నెక్స్ట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? నౌ ద బెసిడియోమైసిస్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ బై క్యారియోగమీ ఇస్ ఫాలోడ్ బై మియాసిస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ? అగారికస్ అండ్ mushrooms. Agaricus and mushrooms. Eustilago cause the disease of smuts and Puccinia cause the disease of rust. అంటే బెసిడియోమైసిస్ లో మనకు డిసీజ్ కాజ్ చేసేటివి ఉన్నాయి, ప్లస్ ఎడిబుల్ అదే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అగారికస్ ఇస్ మష్రూమ్స్. యూస్టిలాగో కాజ్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ స్మట్. Puccinia cause the disease of rust. Next, Deuteromycetes is called as imperfect fungi. Okay, Phycomycetes called as algal fungi. Ascomycetes called as sac fungi. Basidiomycetes bracket fungi or club fungi. But Deuteromycetes ఎందుకు imperfect fungi అన్నాం? There is no particular sex organs. ఓకేనా? ఇక్కడ రిప్రొడక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు కాబట్టి it is called as imperfect fungi. చూడండి, asexual reproduction occurred by formation of spores is called as conidia. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? asexual reproduction is formation of spores is called as conidia by endogenously exogenously. exogenously. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇంకొక చదివాం మనము ఆస్కోమైసిస్ లో కూడా మనం ఏం చదివాము? కొనిడియా చదివాము. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ లో ఇలానే అడుగుతాడు, ఇన్ విచ్ క్లాసెస్ ఓకేనా కొనిడియా విల్ బి ఫార్మ్డ్ అంటాడు. ఏ క్లాస్ లో మనకు ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కొనిడియా ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటాడు. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే మనకు ఆస్కోమైసిస్ అండ్ డ్యూటెరోమైసిస్ లో ఈ కొనిడియా అనేది ఎసెక్సువల్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్, ద ప్లాంట్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే అండ్ మైసీలియం ఈజ్ సెప్టేట్ అండ్ బ్రాంచ్డ్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ టు బ్రాంచ్డ్. అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపర్ఫెక్ట్? ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్, ఓన్లీ అసెక్సువల్ స్పోర్స్ ద్వారా మాత్రమే ఇక్కడ కొనిడియా ఫార్మేషన్ ద్వారా దే విల్ బి డివైడెడ్ అండ్ ఫార్మ్ ద న్యూ ఆర్గానిజమ్స్. చూడండి, mostly have the parasites and decomposers. Okay, Deuteromycetes will be growing on the as a decomposers. Dead organic materials ni decompose చేస్తూ grow అవుతుంది. అదే విధంగా they living as a parasite. Next, also helping in the mineral recycling. What is mineral recycling? ఇక్కడ డీకంపోజ్ చేస్తుంది కదా. ఓకేనా? డీకంపోజ్ ద ఆల్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? చనిపోయిన వాటిని డీకంపోజ్ చేసినప్పుడల్లా వాటిలో ఉన్న మినరల్స్ అనేటివి డివైడ్ అవుతుంటాయి అండ్ దే విల్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు సాయిల్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్. సో ఆ విధంగా దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఇన్ మినరల్ రీసైక్లింగ్.
Example, Alternaria or early blight. Alternaria cause the early blight diseases. Example, Alternaria cause early blight diseases. Next, Coltotrichum form the red rot disease in sugarcane. Okay, na? Coltotrichum form the red rot disease in sugarcane. Trichoderma helping in the formation of cyclosporin A. Okay, na? Trichoderma helping in the formation of cyclosporin A. So, the brief discussion of most important points in the different classes. Okay, na? Fungi lo manakuన్న 4 classes లో వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, కామన్ నేమ్స్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, రిప్రొడక్షన్ లో ఏమేమి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇది మనకు ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్. మనకి ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ప్లేస్. అంటే వాటి యొక్క ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అవి ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి, పారాసైట్స్ గ్రో అవుతున్నాయా, లేదా యాంటీబయాటిక్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయా, డీకంపోజ్ గ్రో అవుతున్నాయా, అదేవిధంగా ఎలాంటి డిసీజ్ కాజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ద mycelium have the septata, a septata. ఓకేనా, ఓన్లీ ascomycetes have the septate. అవునా, అదేవిధంగా డిట్రోమైసిటీస్ ఆల్సో సెప్టేట్. మరి ఎసెప్టేట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకు, ఫైకోమైసిటీస్ మాత్రమే ఎసెప్టేట్. ఓకేనా, రిమైనింగ్ 3 classes have septate. Now in this bio classification, fungi have examples చూద్దాం. ఇక్కడ ఫైకోమైసిటీస్ called as lower fungi. ఎందుకు lower fungi? ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఆల్గై. ఓకేనా, ఓకే, రిమైనింగ్ క్లాసెస్ కన్నా ఇది లో లెవెల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ లింక్ బిట్వీన్ ఆల్గీ అండ్ ఫంగై. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ లోవర్ ఫంగై. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, స్పెరాలింజినా, రహైజోపస్, మ్యూకర్, ఆల్బుగో అండ్ పిథియం is the examples comes under in Phycomycetes. Next, Ascomycetes called as sac fungi. Yeast example of unicellular. Okay, yeast is unicellular. Remaining name manaku multicellular. Yeast helping in the baking industry lo use chestam. Avuna, bread formation lo, beer formation lo will be help. And also helping in the fermentation process. Also helping in the fermentation process. Next, Aspergillus, Penicillium, Neurospora and Pezaiza. These examples are comes under in Ascomycetes. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో బెస్టియోమైసిస్ లో అగారికస్, పాలిపోరస్, పక్సినియా, Eustilago and Lycoperdon are examples come under in this class. So these examples are most important. Matching type of questions gaani, statement type of questions gaani ikkada adige chance undi. Ditromycetes, fungi imperfecti. Cercospora, Coltotrichum, Trichoderma, Pyricularia and Fusarium. These are examples of this most important of 4 classes of fungi. Next, most important fungal diseases. Fungal diseases. చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఫంగి నాట్ ఓన్లీ డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్స్, అవునా, హెట్రోట్రోప్ అండ్ సాప్రోఫైట్ అని చెప్పాం. అండ్ సమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ ది లివింగ్ యాజ్ ఏ పారాసైట్ అండ్ దే కాజ్ ద డిసీజెస్. చూడండి, లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో. పొటాటోలో లేట్ బ్లైట్ డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, Phytophthora infestans. Phytophthora infestans is comes under in the Oomycetes class. ఓకేనా, Oomycetes class. Oomycetes అనేది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ Phycomycetes కిందనే వస్తుంది, బట్ దే విల్ బి సపరేటెడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వైట్ రస్ట్ ఆఫ్ క్రూసిఫెర్స్ ఆర్ బ్రాసికా. ఓకేనా, వైట్ రస్ట్ అంటే జస్ట్ కుళ్ళిపోవడం అంట. రస్ట్ అంటే మనకి ఇలా చూస్తుంటే పౌడర్ లాగా వస్తుంది, వైట్ పౌడర్ లాగా వస్తుంటుంది. అవునా, ఇప్పుడు మన ప్లాంట్స్ గమనిస్తుంటే ఒక షుగర్ కేన్ తీసుకుందాం. షుగర్ కేన్ ఇలా డివైడ్ చేసి మనకి లోపల రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంటాయి. ఓకేనా, జస్ట్ స్పాట్స్ కనిపిస్తాయి, వాటిని రస్ట్ అంటాం. ఓకేనా, వైట్ రస్ట్ ఆఫ్ క్రూసిఫర్స్ ఆర్ బ్రాసికా. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్బుగో క్యాండిడా ఇస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ Oomycetes క్లాస్.
ఓకేనా. ఈ క్లాసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఏ ఆర్గానిజం ఏ క్లాస్ సంబంధించింది, ఇక్కడ డిసీజ్ కాజ్ చేసిన అడుగుతాడు. లాస్ట్ టైం ఇలా 3 కాలంలో అడిగాడు. ఓకేనా. కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3 ఇచ్చి, ఓకేనా, కాలం 1లో డిసీజ్ నేమ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆర్గానిజం నేమ్ ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ దాని క్లాస్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. 3 కాలం బిట్స్ అడుగుతాడు ఇలా. ఓకేనా, కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3, 3 కాలమ్స్ వేసి ఇక్కడ డిసీజ్ నేమ్స్ ఇస్తాడు. అదే ఇక్కడ వాటి యొక్క ఆర్గానిజమ్స్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ క్లాసెస్ ఇచ్చి వాటిని మ్యాచింగ్ చేయమంటాడు. సో బీ కేర్ఫుల్ హియర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, ఎస్పెషల్లీ ఫంగైలో. నెక్స్ట్, ఎర్లీ బ్లైట్ ఇన్ పొటాటో. ఎర్లీ బ్లైట్ ఇన్ పొటాటో ఇందాక చెప్పుకున్నాం. లేట్ బ్లైట్ వేరు, ఎర్లీ బ్లైట్ వేరు. దిస్ ఈస్ ఆల్టర్నేరియా సొలాని ఇన్ బిలాంగ్స్ టు Deuteromycetes class. ఓకేనా. ఎర్లీ బ్లైట్ ఇన్ పొటాటో కమ్స్ అండర్ ఇన్ ఆల్టర్నేరియా. ఏ క్లాస్ కింద వస్తుంది? Deuteromycetes క్లాస్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్, రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. ఓకేనా, రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. Yes, Nana, in this month we have 30 days crash course. Okay, up to July 2nd, we complete the classes. Okay, na? Every day one class. Either large, కొన్ని లాంగ్ ఉంటాయి కొన్ని చాప్టర్స్, అవునా, వాటిని 2 days చెప్తాం అన్నట్టు. సో పెద్ద చాప్టర్స్ 2 days చెప్తాం, చిన్న చాప్టర్స్ 1 day అయిపోతాయి. సో July 2nd వరకల్లా మీకు ఆల్ చాప్టర్స్ అయిపోతాయి. సో నౌ రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, కొలిటోట్రైకమ్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కొలిటోట్రైకమ్. డ్యూటెరోమైసిటీస్ ఏ క్లాస్ కింద వస్తుంది మనకి? ఇది డ్యూటెరోమైసిటీస్. ఓకేనా. ఫంగల్ డిసీజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, లేట్ బ్లైట్, ఓకేనా, ఎర్లీ బ్లైట్. వీటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఓకేనా. రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ comes under in Deuteromycetes class. The name is ఇక్కడ కొలిటోట్రైకమ్ ఫాల్కేటమ్. నెక్స్ట్, బ్యాక్ ఎయిన్ ఆఫ్ రైస్. ఓకేనా, రైస్ ఇలా మనకు వాడిపోతుంది, కిందికి పడిపోతుంటాయి రైస్ యొక్క లీవ్స్. మనం ఏమంటాము? బ్యాక్ ఎయిన్ ఆఫ్ రైస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జిబ్బరెల్లా ఫ్యూజికోరై, కమ్స్ అండర్ ఇన్ ది Deuteromycetes క్లాస్. ఓకేనా. బ్యాక్ ఎయిన్ ఆఫ్ రైస్ దేనివల్ల వస్తుంది? జిబ్బరెల్లా ఫ్యూజికోరై. ఏ క్లాస్ ఇది? Deuteromycetes క్లాస్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు జిబ్బరిల్లా అనగానే ఇంకోటి గుర్తుకు రావాలి. ఏమొస్తుంది మనకు? జిబ్బరిలిన్ అనే హార్మోన్. జిబ్బరిలిన్ అనే ప్లాంట్ హార్మోన్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ఇన్ దిస్ జిబ్బరెల్లా ఫ్యూజికోరై. ఓకేనా. అంటే జిబ్బరెల్లా ఫ్యూజికోరై రైస్ లో డిసీజే కాజ్ చేయడం కాకుండా దే ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జిబ్బరెల్ అనే ప్లాంట్ హార్మోన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, టిక్కా డిసీజ్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్, సెర్కోస్పోరా కమ్స్ ఇన్ Deuteromycetes. ఓకేనా. టిక్కా డిసీజ్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్. నెక్స్ట్, ఎర్గాట్ ఆఫ్ ఫ్రే ఇన్ బాజ్రా, క్లెవిసెప్స్ అండర్ ఇన్ Ascomycetes. ఓకేనా. ఎర్గాట్ ఆఫ్ ఫ్రే ఇన్ బాజ్రా, ఓకేనా, క్లెవిసెప్స్. This comes under in Ascomycetes class. Next, black crust of wheat is Puccinia graminis, comes under in the Basidiomycetes. ఓకేనా. బ్లాక్ క్రస్ట్ ఆఫ్ వీట్ గోధుమలలో బ్లాక్ క్రస్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది. This chapter weightage is minimum 1 to 2 questions. Now last year they asked 2 questions. ఓకేనా. minimum 2 questions. Now turn. After this class we have the live quiz. Okay na. Loose smut in wheat, barley is caused by Eustylago tritica and Eustylago nuda in barley. Okay na. It comes under the Basidiomycetes class. Now move to next. There is a one question for you. Which one of this
రిమైండర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ wrong pair అన్నాడు. ఓకేనా, wrong pairing for this diseases and casual organisms. ఓకేనా, కింద ఇచ్చిన ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏ డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఆప్షన్ ఏమి చదివాడు, బ్లాక్ క్రస్ట్ ఆఫ్ వీట్ అన్నాడు. బ్లాక్ క్రస్ట్ ఆఫ్ వీట్, పక్సినియా గ్రామినిస్, కరెక్ట్. ఓకేనా, పక్సినియా గ్రామినిస్. నెక్స్ట్, లూజ్ స్మట్ ఆఫ్ వీట్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ లాగో న్యూడా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం యూస్డ్ లాగో న్యూడా ఇన్ ద వీట్, ఇంకోటి యూస్డ్ లాగో ఇన్ బార్లీ. ఓకేనా, న్యూడా ఇన్ వీట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో. ఎవడు ఏం ఇచ్చాడు, ఆల్టర్నేరియా సొలాని ఇచ్చాడు. సో ఆల్టర్నేరియా సొలాని ఈజ్ కాదు. మరి ఎందుకు, ఆల్టర్నేరియా ఈజ్ కాజ్ ద చేస్తున్నారా, సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ కొందరు మాత్రమే మెసేజ్ చేస్తున్నారు, ప్రతిసారి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను కానీ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్. చేస్తున్నానా, సో లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో ఈజ్ కాస్డ్ బై ఫైటోప్తెరా. ఓకేనా, లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో ఈజ్ కాస్డ్ బై ఫైటోప్తెరా. నాట్ డి ఆన్సర్, డి రాంగ్ నాన్న, సి ఆన్సర్ వస్తుంది. రూట్ నాట్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ బై మెలోడిజైన్ స్పీసీస్, కరెక్ట్ మరి. ఇక్కడ చూడండి రాస్తున్నాను కదా, ఆల్టర్నేరియా సొలాని ఈస్ కాస్డ్ బై ఎర్లీ బ్లైట్. ఓకేనా, లేట్ బ్లైట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఫైటోప్తెరా. నౌ మూవ్ టు ఫోర్త్ కింగ్డమ్, దట్ ఈస్ ప్లాంటే. ఓకేనా, విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, 5 కదా, దాంట్లో ఫోర్త్ వన్ ఏంది, ప్లాంటే. సో ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, ఆల్ క్లోరోప్లాస్ట్ బియరింగ్ ప్లాంట్స్ అని ఎక్కడ వస్తాయి మనకు, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో వస్తాయి. ఓకేనా, లైక్ ఆల్గీ, బ్రయోఫైట్స్ అండ్ pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. This all green plants under comes in this part. Yes, Nana, C is the answer. So algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are comes under in this part. These are autotrophic nature. Kana, the preparation of self food. Look by the photosynthesis jarupuntayi kabatti. And heterotrophic organisms and eukaryotes. Why it is heterotrophic? Chapter they have the reserve food is starch. Reserve food is starch by the performing of photosynthesis. So, which plants is going to some other regions? Okay na? కొన్ని స్వాంపీ ఏరియాస్ ఉంటాయి, బురద నేలలు ఉంటాయి, అవునా, అలాంటి ప్లేస్లో దే డిడ్ నాట్ అబ్జర్వ్ ద మినరల్స్. సో అందుకు దే విల్ బి గ్రో యాజ్ ఏ heterotrophs like parasites. ఎగ్జాంపుల్ మనకు కస్కుటా వస్తుంది, రఫ్లేషియా, స్ట్రైగా. ఓకేనా, నార్మల్గా ప్లాంట్స్ అని ఆటోట్రోప్స్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా, సమ్ అదర్ రీజియన్స్ లో గ్రో అయ్యేటివి. ఓకేనా, స్వాంపీ ఏరియాస్ లో గ్రో అయ్యే వాటిలో దే గ్రోయింగ్ యాజ్ ఏ పారాసైట్ లైక్ కస్కుటా అండ్ స్ట్రైగా. నెక్స్ట్ మన ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ ది హెట్రోట్రోపిక్ ప్లాంట్స్. ఎందుకు, దే గ్రోయింగ్ నైట్రోజన్ ల్యాక్ ఏరియా. ఓకేనా, ఒక ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలంటే దాని యొక్క మెటబాలిజం జరగాలి అంటే దే నీడ్ నైట్రోజన్. ఓకేనా, సో నైట్రోజన్ ల్యాక్ ఏరియాలో గ్రో అవుతాయి కాబట్టి. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ బ్లాడర్ వర్ట్. బ్లాడర్ వర్ట్ అండ్ నెపంథీస్, పిచర్ ప్లాంట్ అంటాం, నెపంథీస్, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. చేస్తున్నానా, శాంటాలం కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారాసైట్. ఓకేనా, శాంటాలం ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారాసైట్. సో ఇవి హెట్రోట్రోపిక్ ప్లాంట్స్. రిమైనింగ్ అని మనకు ఆటోట్రోపిక్
plants, and they perform the under in eukaryotes. Food is starch, carbohydrates remaining. Next, Animalia. Fifth kingdom is Animalia. Heterotrophic organisms has heterotrophic organism. Plants ఏమో ఆటోట్రోప్స్ అవునా, అంటే animals depend on the plants. ఓకేనా, directly and indirectly they depend on the plants. So it is a heterotrophic organisms. Reserve food is glycogen or fat. Next, holozoic nutrition. ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ హోలోజోయిక్. నమ్లి మింగుతుంటాం కదా, మింగడం, ఇక్కడ దాన్ని మనం ఏమంటాము, హోలోజోయిక్. మరి ప్లాంట్లో అబ్జార్ప్షన్ మెథడ్. ఓకేనా, ప్లాంట్స్లో అయితే అబ్జార్ప్షన్ మెథడ్, ఎనిమల్స్లో అయితే హోలోజోయిక్ మెథడ్. నెక్స్ట్, 6 kingdom classification. 6 మనం నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, కార్లువోస్ ప్రపోజ్డ్ ద 6 kingdom classification అని, అవునా. ద ప్రపోజ్ 6 kingdom classification. మన దేని బేస్ చేశాడు, 16S రైబోజోమల్ RNA దీన్ని బేస్ చేసుకొని దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. ఓకేనా, 16S RNA బేస్ చేసుకొని దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 6 క్లాసెస్. ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా, ఆర్కే బ్యాక్టీరియా, ప్లాంటే, యానిమేలియా, ఫంగే అండ్ మొనిరైన్, ప్రొటిస్టాని 6 గా క్లాసిఫై చేశాడు. అండ్ ఆల్సో డివైడ్ టు 3 domain system. 3 domains. డొమైన్స్ అంటే కింగ్డమ్ కన్నా హై లెవెల్ వాటిని డొమైన్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఆర్కియా, బ్యాక్టీరియా అండ్ యూకారియా. లాస్ట్ టైం ఈ క్వశ్చన్ అడిగానన్నా, కార్లువోస్ అండ్ హిస్ కోవర్కర్స్ హౌ మెనీ డొమైన్ సిస్టమ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అని అడిగాడు. ఓకేనా, కార్లువోస్ అండ్ హిస్ కోవర్కర్స్ ఎన్ని డొమైన్ సిస్టమ్ని ప్రపోజ్ చేశాడు కదా, 3 domain system, దట్ ఈస్ ఆర్కియా, బ్యాక్టీరియా అండ్ యూకారియా. నౌ వైరసెస్. ఇప్పుడు మనకు విట్టేగా క్లాసిఫికేషన్ వరకు ఓన్లీ 5 హ్యావ్ ది క్లాసిఫికేషన్లో ఉన్నాయి. బట్ కొన్ని నాన్ సెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్ విట్టేగా క్లాసిఫికేషన్లో లేనివి వాటి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వైరసెస్ నాట్ ట్రూలీ లివింగ్, ఇస్ ఎ నాన్ సెల్లార్. ఓకేనా, మరి ఎప్పుడు లివింగ్ ఇవి, ఎప్పుడు మనకి హోస్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందో అవి అప్పుడు ఇవి ఫ్రీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వైరసెస్ ఆర్ మీన్స్ వీనమ్ ఆర్ పాయిజనస్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లూయిడ్. ఓకేనా, ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు, పాస్చర్. సో దిస్ వైరస్ గురించి మనం మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో వైరస్ చాప్టర్లో డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఓకేనా, వైరసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, నో సెల్లార్ సిస్టమ్. మరి ఎప్పుడు ఇవి లివింగ్ ఉంటాయి, ఎప్పుడైతే హోస్ట్ దొరుకుతుందో. ఓకేనా, నౌ దే విల్ బి లివింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, అడినో వైరస్ ఇచ్చాడు, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, అండ్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. వీటిలో మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ DNA ఆర్ RNA ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ద అవుటర్ లేయర్ ఈస్ ప్రోటీన్ కోట్, దాంట్లో మనకు ఏముంటుంది, DNA ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్రోటీన్ కోట్. నెక్స్ట్, వైరాయిడ్స్. డయనీర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వైరాయిడ్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ సింపుల్ డిఫరెన్స్ నాన్న, వైరసెస్కి ఏమో ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రోటీన్ కోట్ ఉండదు, అంతే. సింపుల్ గుర్తుకుంచుకోండి. ఓకేనా, వైరాయిడ్స్ ఆర్ స్మాల్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ RNA, ఇక్కడ RNA మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇన్ఫెక్షస్ ప్యాథోజన్ వైరసెస్ దే హ్యావ్ నో ప్రోటీన్ కోటింగ్. ఓకేనా, అర్థమైందా, వైరసెస్కి ఏమో చుట్టూ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, DNA చుట్టూ. ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ RNA మాత్రమే ఉంటుంది, చుట్టూ ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా, దే ఫార్మ్ ద పొటాటో స్పిండిల్ ట్యూబర్ వైరస్. నెక్స్ట్, ప్రియాన్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్లాస్ ప్రోటీన్, నో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, మనకి ఏమి ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ మాత్రమే ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్. ఓకేనా, ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ మాత్రమే ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి.